Good morning everyone. So dear students, in our last lecture we have learned the concept of surface tension on the basis of molecular theory. Now we have to define actual surface tension and then we have to derive the relation between surface tension and surface energy. In last lecture we also discussed the concept of surface energy. To increase the surface area in contact with air, we have to bring the molecules from bottom or lower side of liquid to the upper side. For that purpose, we have to perform some work against the cohesive force of attraction between molecules of liquid. And this work is stored in the form of potential energy in the surface, and that potential energy in the surface is called as surface energy. In other words, we can define the surface energy as the potential energy required to increase the surface area of film, surface area of liquid in contact with air is called surface energy. So the potential energy, or you can say work done to increase the surface area of liquid in contact with air, that energy is called as, or that work done is called as surface energy. So we will define now surface tension. So surface tension we have to define. So in last article, that is molecular surface tension on the basis of molecular theory, we conclude the last part that due to the cohesive force acting on all the molecules present in the surface film, the surface behaves as it is a stretched membrane, as it is under a tension, and that tension is called as surface tension. But actually, what is surface tension? Suppose this is the free surface of liquid. Here we draw an imaginary line. There is a force acting on this imaginary line in both the directions perpendicular to the imaginary line, and that force acting perpendicular to the imaginary line on both sides per unit length, we can say it is called surface tension. So surface tension can be written as capital T is equal to F by L, which is actually defined as the tangential force per unit length acting at either side of the imaginary line drawn in the free surface of liquid. It is called surface tension. In short, we can define surface tension as the force per unit length acting at right angle to the imaginary line drawn in the free surface of liquid. So in your book, the definition is given like this: the tangential force acting per unit length on the either side of imaginary line drawn in the free surface of liquid, it is called surface tension. So this force is acting at right angle to the imaginary line drawn in the free surface of liquid, and that force per unit length is called as surface tension. So definition of surface tension: it is the force, that is tangential force, acting on either side of the imaginary line per unit length on the free surface of liquid. It is called actually surface tension. So surface tension is defined as the tangential force per unit length acting on either side of imaginary line drawn in the free surface of liquid. Or in other words, we can define the surface tension as the force per unit length acting at right angle to the imaginary line drawn in the free surface of liquid. It is called surface tension. This is the property of fluid by which it tried to minimize its shape.
So actually this is the concept of surface tension, this is the definition of surface tension. So we can write unit of surface tension, SI unit. It is force is measured in Newton and length is measured in meter. So it is Newton per meter, or it is CGS unit, it is dyne per centimeter. We can write the dimensional formula for surface tension. Force is written as kilogram meter per second square, and here it is meter. So we can write this as m to the power 1, n to the power 0, t to the power minus 2. So this is actually the dimensional formula for surface tension. So this is the concept of surface tension or definition of surface tension. Force per unit length acting at right angle to the imaginary line drawn on the free surface of liquid, it is called surface tension. So surface tension is defined as the tangential force per unit length acting on either side of an imaginary line drawn in the free surface of liquid, it is called surface tension. So surface tension is force upon length, its unit is Newton per meter, dyne per centimeter CGS unit, its dimension is m to the power 1, n to the power 0 and t to the power minus 2. So this is the dimensional formula for surface tension. Now there are number of questions, numerical questions asked on the basis of this formula surface tension. From this relation we can write capital F is equal to capital T into capital L. So force acting on particular length, it is equal to capital T into L. One thing must be remembered here. If the surface of that we can say length of any object is in contact with the liquid, then we have to consider two surfaces. So we will write the different formulas for the force acting on the different shape of the wire, we can say, or frame or length of any object in contact with liquid. So force equal to T into L. So first of all डेफिनेशन आपण सरफेस टेन्शनची पाहिली, मागच्या त्याच्या अगोदरच्या तासामध्ये वर्क डन किंवा सरफेस एनर्जीची डेफिनेशन पाहिली होती. कुठल्याही लिक्विडचा हवेच्या कॉन्टॅक्टमधला एरिया जर वाढवायचा असेल त्याच्यासाठी खालचे जे पार्टिकल आहेत त्यांना वर आणावं लागेल. हे करताना काही कार्य केलं जातं, ते वर्क जे असतं त्या सरफेसच्या फील्डमध्ये पोटेन्शियल एनर्जीच्या स्वरूपात साठवलं जातं, त्याला म्हणत असतात सरफेस एनर्जी. सरफेस टेन्शन काय आहे? हा लिक्विडचा एक सरफेस घेतला, त्याच्यावर एक इमॅजिनरी लाईन टाकली, ते इमॅजिनरी लाईनला परपेंडिक्युलर दोन्ही दिशेला कार्य करणारा फोर्स असतो. तो फोर्स पर युनिट लेंथ त्याला म्हणायचं सरफेस टेन्शन. लिक्विडचा सरफेस त्याच्यावर इमॅजिनरी लाईन टाकायची, त्याच्या राईट अँगल प्रत्येक साईडला एक फोर्स काम करतो, त्या फोर्सला म्हणत असतात पर युनिट लेंथ घेतला त्याला म्हणत असतात सरफेस टेन्शन. पृष्ठभागावरील तणाव त्याला नाव द्यायचं. सो फोर्स पर युनिट लेंथ, त्याचं एसआय सिस्टीम मधलं युनिट फोर्स न्यूटनमध्ये मोजणार, लेंथ मीटरमध्ये, न्यूटन पर मीटर, सीजीएस मधलं डायन पर सेंटीमीटर. याचं कन्वर्जन फॅक्टर सुद्धा तुम्ही काढू शकता. त्याचं डायमेन्शन काढलं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. फोर्सचं फंडामेंटल युनिट लेंथचं त्याच्यावर एम टू द पॉवर 1, एल टू द पॉवर 0, टी टू द पॉवर -2. असे वेगवेगळे प्रश्न तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये किंवा सीईटीच्या परीक्षेला वगैरे किंवा बोर्डच्या परीक्षेला सुद्धा विचारतात की एखाद्या आकाराची फ्रेम देतात तुम्हाला. रेक्टँग्युलर असू शकते, स्क्वेअर असू शकते, सर्क्युलर असू शकते. एखाद्या निडल देतील, एखादं वायर देतात आणि ते पाण्यावर ठेवलं आणि तुम्हाला उचलायचं, तर त्याच्यावर कार्य करणारा फोर्स काढायचा. आता डायरेक्ट ह्या फोर्सचे फॉर्म्युले तुमच्या पुस्तकात नाहीत, आपण इथं तयार करू वेगवेगळ्या आकारासाठी. नंबर 1 इथं घेतला मी फॉर निडल ऑर वायर. एखादं वायर किंवा निडल असेल त्याची लेंथ दिलेली असेल तुम्हाला. लेंथ जेव्हा जेव्हा एखाद्या सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येते त्याचे दोन बाजू येतात पाण्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, त्याच्यामुळे तिथं 2 फॅक्टर आपल्याला टाकावं लागतं. सो फोर्स इक्वल टू असतं कॅपिटल F इक्वल टू 2 into L into T.
हा त्याचा फॉर्म्युला असतो, वेअर एल इज लेंथ ऑफ निडल ऑर वायर. थिन ऑब्जेक्ट पाहिजे, निडल असेल, एखादं थिन वायर असेल, ते जर पाण्यावर ठेवलं, त्याची लेंथ आहे एल, त्याला तुम्हाला उचलायचं पाण्यावर. किती फोर्स लावावा लागेल? एफ इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू एल. नंबर 2, फॉर सर्क्युलर फ्रेम एखादी सर्क्युलर फ्रेम केली वायरची आणि ती पाण्याच्या सरफेसवर ठेवली, तिला तुम्हाला उचलायचं. फॉर सर्क्युलर फ्रेम कॅपिटल एफ इक्वल टू, अगेन इट इज 2 इंटू एल इंटू टी, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पाय आर इंटू कॅपिटल टी. सर्क्युलर फ्रेम कट केली की त्याची लेंथ म्हणजे त्याचं काय होईल? सर्कम्फरन्स. तो सर्कम्फरन्स त्याच्या दोन्ही बाजूला पाणी लागलेलं असतं, म्हणून एफ इक्वल टू 2 इंटू कॅपिटल एल इंटू टी, वेअर कॅपिटल एल इज टोटल लेंथ ऑफ सर्क्युलर फ्रेम इन कॉन्टॅक्ट, इट इज इक्वल टू असतं 2 पाय आर इंटू कॅपिटल टी. फॉर सर्क्युलर डिस्क, आता जर सर्क्युलर डिस्क घेतली आपण, प्लेट पूर्ण सर्क्युलर डिस्क किंवा प्लेट, त्याच्यासाठी इंटू कॅपिटल एफ इक्वल टू फक्त कॅपिटल एल इंटू टी इक्वल टू 2 पाय आर इंटू कॅपिटल टी. 2 पाय आर असेल त्याचा सर्कम्फरन्स आणि कॅपिटल टी असेल त्याचं सरफेस टेन्शन. सो 2 पाय आर इंटू कॅपिटल टी ही त्याची एकूण फोर्स त्याचे काम करणार असू शकतो, अशा पद्धतीने फॉर सर्क्युलर प्लेट. नेक्स्ट, फॉर स्क्वेअर फ्रेम, स्क्वेअर आकाराची फ्रेम दिली, परत एकदा कॅपिटल एफ इज इक्वल टू इथं 2 इंटू कॅपिटल एल इंटू कॅपिटल टी. पण कॅपिटल एल बरोबर त्याची पूर्ण साईडची लांबी, लेंथ जर स्मॉल एल असेल एका साईडची, तर हे तयार होतं इट इज 2 इंटू 4 इंटू एल इंटू कॅपिटल टी. म्हणजे काय तयार होईल? कॅपिटल एफ इक्वल टू इथं 8 स्मॉल एल इंटू कॅपिटल टी, वेअर स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वेअर. एका साईडची लांबी जर स्मॉल एल असेल आणि ती जर फ्रेम त्या पाण्यावर ठेवली, तिला जर उचलायचं असेल, त्याच्यावर ऍक्ट करणारा फोर्स असतो आपल्याला लावायचा, तो असतो 8 इंटू स्मॉल एल एका साईडची लांबी इंटू कॅपिटल टी. हेच आपण फॉर स्क्वेअर प्लेट, स्क्वेअर आकाराची प्लेट जर घेतली असेल, तर आता हे 2 फॅक्टर तिथे येणार नाही, त्याच्या बाहेरच्या बाजूला फक्त पाणी असतं. सो कॅपिटल एफ इक्वल टू इथं फक्त 2 इंटू एल इंटू कॅपिटल टी, जस्ट कॅपिटल एल इंटू टी. म्हणजे किती येईल? 4 इंटू स्मॉल एल इंटू कॅपिटल टी. कॅपिटल एल म्हणजे फक्त त्याची लेंथ एकूण, आपल्या भाषेमध्ये त्याची परिमिती, पेरिमीटर म्हणू शकता. सो फॉर स्क्वेअर प्लेट एफ इक्वल टू एल इंटू टी इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल एल इंटू कॅपिटल टी, वेअर स्मॉल एल इज लेंथ ऑफ स्क्वेअर फ्रेम. फॉर rectangular frame with side of length L and B as breadth. So total force equal to capital F equal to 2 into capital L into capital T. Here it is 2 as it is. Capital L means perimeter of frame. It is 2 into small l plus b into capital T. So you can write this as 4 into small l plus b into capital T. So this is actually formula for force acting on rectangular frame. Factor 2 shows that there are two surfaces of that fill a frame in contact with air. Length, breadth, 2
times घेतलं L plus B त्यांचं, it is actually perimeter of the square rectangular plane. And finally for rectangular plate हे 2 फॅक्टर आता येणार नाही, म्हणजे कॅपिटल F इक्वल टू काय आलं असतं फक्त 2 into small l plus b into capital T. So these are the different formulas used to solve the problems. Actually it is given in our book only T equal to F by L. We have to write or we have to remember these formulas. So this is surface tension, definition of surface tension, explanation, units, dimensions, and necessary formula to solve the number of problems. Now we have to study the relation between surface tension and surface energy. We will study that relation between surface tension and surface energy in next lecture.